everyone is here, but we appreciate those who are here. Thank you for remaining steadfast. And we congratulate all of us, not just those who are declared, but all of us who participated in this very problematic, brutal, boisterous election. This was far from being what an election should be like. So anyone that participated at any level really deserves to be congratulated because of what he did go through. An election is a process. An election is not an event, as some people like to think. It's a process. A process which begins with the time people express interest, people are able to go out and consult, that's in our law books, campaigns, then eventually the election, D-Day, then post-election, all of that is the election process. And if you see our election, it was marked by all manner of violence, brutality, killings, wherever we went, tear gas, beatings, including journalists, by the way, and everybody else who did suffer. That shows you the kind of election that we had. So some people think the election was on 15th of January. No, the election is an entire process. And when you're making an evaluation, it's important that you have in mind the entire process as it went. The involvement of the army and military. We have seen again and again in our elections, and especially in the past, just concluded election, is problematic because this is not even allowable in law. Sometimes people say we need certain reforms, and yes, it's important our country needs certain general reforms, not just about our election, but are things which are already in our law books. The law disallows the military's participation in partisan politics. That's already in the law, but it's not implemented. You saw in the last election, senior military officers, the PDF officers, at functions, in boot camps, and so on, campaigning for the NRM candidate and the NRM general, which is not allowable within the law. But these fellows continue to do it with impunity, as we kept seeing it. So how do you expect, how could one expect those senior military officers who are campaigning for the NRM, how could they be expected not to read for the NRM? Not to do everything and anything possible to see that the NRM is declared. That's the situation that we are talking about. General Museveni gave himself 71% of the vote. And I'm very specific with my words. Gave himself 71% of this vote. Having rigged immensely, as you did see, everybody saw videos of ballot papers being rigged in favor of just one candidate, the NRM candidate, the ballot stuffing, some of it being done by military officers. We saw that even being done for parliamentary candidates, NRM parliamentary candidates who were at the Tally Center, and you could see where the NRM candidate got 20, they had 5 at the left side to make it 520. Very ridiculous things that we didn't see happening. And we saw the mess even after the election in many places like Masaka City. Some of these things are so old and unbelievable, unprecedented. The things that have happened in this election. For the very first time, we saw that aspirants could be deleted from the voters' register. Unheard of. But this time round it happened. And somebody says, I don't want competition. So whoever is standing against me, let's delete them from the voters' register, so that they don't get qualified to run. And this is somebody saying, I'm very popular. I've done amazing things for my people. If you're popular, why are you so scared of participating in a free and fair election? Anyhow, you go through all of that, people get declared, but the regime continues to fight. We saw the recent happenings in Masaka, which turned out to be a shame to our country's jurisprudence. How can a judicial officer disregard his own ruling? Because his ruling was, we are going to recount. If you find even one ballot box tampered with, the recount will not happen. But they found not just one, but 2, 3, 4, 5, 6, and more ballot boxes. Some had broken seals, others were empty. Imagine people participated in voting at polling stations and so on, but here they are telling us, no, this box is empty.
Where did the ballot papers that they have forms go? No one knows. Others had ballot papers just in favor of the NRM candidate. Others had ballot papers just in favor of the NRM candidate. Others had ballot papers just in favor of the NRM candidate. Ridiculous, ridiculous things. It is there. The judiciary is actually quiet about these things. Ridiculous, ridiculous things. It is there. The judiciary is actually quiet about these things. I know if the judiciary have got independence over the issue, but when talks about this, the script is always by the way. So in that election of his, he gets 9.5%. Unheard of. But a couple of months down the road, the same people whom he said voted for him with 94.5% ousted him. The same people. So when it happened, that nearly 100% of your entire country loves you. But a few months down the road, very despicable, because they know they are guilty. They know they did not win this election fairly as they claim. And so in panic mode, they get to do all of these different things. That's why our leaders were abducted. Because if you have the support of the people to the tune of 71%, why go around abducting people? Our leaders, Dr. Linda Zebrika, Deputy President Northern, Marjorie Jeffrey Kamushaba, Deputy Western, John Mary Serufu, is part of our election management committee, Bright Muhumza, our coordinator and colleague, and a plethora of other people. Abducted, it is now 3 weeks. The state has not accounted for them. The things that they blame Idi Amin Dada for having done previously, they have done in even better fashion. Because these are leaders, these are not obscure people. But 3 weeks later, you have not produced them in any court of law, you have not accounted for them, and you are happy that you won. But how? If you did win, why all of these ridiculous things? We have all seen the childish rants of Muhozi Kainerugaba, son to General Museveni. Very childish rants. Now I want to kill Chakulani, I'm looking for him, to deal with him. And all of the ridiculous things he keeps typing. And the challenge is that this is somebody who wields power. Never mind that he's not deserving of the position he occupies, and he knows it. There are better generals than this one, but because he's the son to General Museveni, they give it to him and as an award. And you see the manner in which he conducts himself. But the worry is that he wields influence. So he will command the military, now go and raid Chakulani's home. Now beat up this one. Now let's put this one in the basement. And all of these different things. The shameless arrest of our agents. All of this is the panicky mode of the regime. It says it won, but it knows it did not win. So what we do, arrest agents, our supporters. Nearly 1,000 people were arrested over actually different parts of the country, our agents, supporters, and so on. So if you have got support, why pick up agents of your opponents from polling stations? You also want the world to see that you won fairly and squarely. So let the agents be there, and then you get your 110% because you got more votes than the registered voters. So all this is the panic of the regime because they know they did not win. There are demands that we are placing. We are a registered political party. The law knows about us as a political party. We are citizens of this country. We are leaders in this country. And so we are placing these demands. We demand, number one, the stoppage of abductions. We are not requesting. It is a demand that we are placing as leaders, as citizens of this country. And we are demanding the release of all those who have been abducted. If you think they've committed any offense, why don't you produce them in court? So we are not requesting. This is a demand that we are placing, a demand that is allowable within the law. We hope that the regime will have some few people there who will sober up. We know that the bulk of it is very problematic, but hopefully there will be some sober fellows there who will say, but look, this year is not right. Let's deal with this. So it's a demand that we are placing. We are demanding a release of all political prisoners. They have arrested people since 2021. Just before the election, they have arrested people. We are demanding for their release. It's a legitimate demand that we are placing, and we hope that the regime will sober up. We still have many things we want to fight about. The way this election was conducted, and other issues, the state modus operandi. But
But even as we wait, even as we are quibbling over those issues, we want these demands acted upon with immediacy. And I know that sometimes the regime will say, okay, what will you do? Well, we've given you examples. Bashir gave himself 94.5%, but not long after, he was booted out. This regime is in the evening of its time, and they know. And so as the people, we have got to be emboldened. History is on our side, the law is on our side, and so we are making these demands. We hope that they will be sober enough to act upon them very quickly. We are calling on religious leaders, we are calling on cultural leaders, opinion leaders to speak out regarding these matters. It's not enough for the religious leaders, as we hear them many times, they call on the people of Uganda, please be peaceful, and then they promote all these campaigns, choose peace, and so on. It's not enough for you to demand already peaceful people to be peaceful. When you are quiet about the wrongs that are being orchestrated by the regime, surely religious leaders worth their salt. You should be speaking out against these ills. I would like to appreciate all those who are speaking out. And a number of religious leaders lately are speaking out. They're saying, no, this is wrong. The brutality is unacceptable. The raid on Magere is wrong. The vote rigging is wrong. Many more such voices hopefully can come through. Because this is no longer about just national unity platform. Those who have been saying, so NUP, what are you doing next? It should be Uganda, what are you doing next? After this just concluded election. Mind you, even some folks within the NRM are crying foul that they were also victims, that the military was deployed against them. When you have bad governance, it affects everybody, regardless which side of the coin you fall on. And so all of us should be concerned about these issues as a people. That we rise up and say enough is enough. Look, this regime obviously does not listen. But that does not mean we should stop speaking. That does not mean we should stop taking action, that we should stop demanding. They don't listen. They're very stubborn. They are obstinate. But we have seen more obstinate regimes that have eventually crumbled. More powerful regimes that have eventually crumbled. So let's play our part. All of us, whether you're a politician or not. And by the way, you don't have to be a politician to speak out against these ills, because it concerns you too. Don't wait for it to come to your doorstep. When somebody you know is also abducted, then you begin running around. We sometimes get calls from people who previously were ambivalent and they were saying we don't care about politics. They call us and they say, help me, my relative was abducted. You say, but you have been quiet all this while. Maybe if your voice had been added to ours, we would not get to where we are. So let's speak out, even when they don't listen. And there's numerous examples of us speaking out and they don't listen. But at least we get to be on record, and history absolves us. In the most recent days, and I can share this example, people have been seeing what's been happening to our country's airlines, Uganda Airlines. The road, the corruption, the flight delays, the operational malfunctioning. And we said, look, in 2022, I was chairing Kosase, and together with colleagues, we conducted an inquiry into Uganda Airlines. We found lots of corruption, incompetence, people hired right from the CEO, not qualified for the job, but they were regularly hired through the back door. They get to occupy offices, they don't follow procurement regulations, they give contracts to their own companies and companies of their boyfriends, girlfriends, relatives, in-laws, outlaws. And that's how this company was being conducted. No wonder there were lawsuits year in, year out. And we said, look, for this airline to function properly, let's fix the governance issues. Let this company be accountable because it is using taxpayers' money. Those who are engaging in corruption and misappropriation of funds, let them be called to order, let them be held accountable. And you saw some fellows were saying, oh, Joe, it's because you're opposition, you don't like this government. And I said, yes, of course, I don't like this government because of its bad governance, but the issues we are raising here, the records, they're very clear. And people fault the report, as you remember, the speaker saying you wrote the police. He said, but we have done the work. Why are you afraid of the report? What are you trying to hide? But the day of reckoning was around the corner. We said, look, if nothing is done, as sure as day follows night, this airline is going to suffer. It might even eventually crumble again. And here we are. Some of those who were saying, I am bad, I am biased, they are now the ones who have been saying, hey,
for 10 hours, for 24 hours. We told you so. But it's important that we were on record. So as a people, as opinion leaders, as political leaders, religious leaders, let's be on record. Don't say that when we speak out, the regime doesn't listen. It is okay. Let's take them on nonetheless. They're not supposed to listen. They're not supposed to respond with this. Ours is to do what we want to do. Very briefly, ensonga zino mu Uganda twebaza abakulembeze baffe abazze olunaku olwaleero. Abakulembeze bangi bali engulu bwa local government ez'ebitundu era tukyagoberera obululu obwo. Tuyozaayoza buli yeetaba mu kalulu kano, abaalangirirwa n'abataalangirirwa, abanyagulwako bwe banyagulako obuwanguzi bwabwe. Kubanga akalulu kano ke twakavaamu, omuntu yenna okukeetabamu n'atuuka paka gye kaggweera abeera muzira n'oyo gwe batalangiridde, kubanga twayita mu bintu bingi nnyo nno ddala. Naye twebaza Katonda nti twabiyitamu ate tukyaliwo, ate nga tukyalemeddeko. Akalulu ebeera process terubeera lunaku ng'abamu bwe balowooza nti ennaku z'omwezi 15 January akalulu k'olwo olunaku era bwe biggwa biwedde nedda. Akalulu katandikira eri mu zi campaign era mwaziraba nga zijjudde emivuyo nga buli gye tulaga, ensambagere, emigo, amasasi, abantu baffe ne battibwa, bangi ne bafuna ebisago, bangi ne basibibwa. Ako konna kalulu. Paka lwe twalonda olunaku lw'okulonda mwabiraba, mashini tezikola, saa 6 bantu bannatandika kulonda ne beetamwa, abamu ne baddayo n'ewaka. Eventually ne bapaatiikamu obululu, batiikingiramu Museveni ne babuteekamu. Tugenze ku zitali senta mwabiraba, wa NRM walina obululu 20 bongerako ennukuta 5 afune obululu 520. Mwabiraba byonna. Akawulu kaffe bwe kati bwe kaali. Amagye okwetaba mu kalulu kaffe ng'eggwanga nga bwe twabiraba kikontana n'amateeka. Amateeka tegakikkiriza. Naye mwabalaba abali ku mikolo abanene mu magye, senior army officers, n'akwata akazindaalo n'asabira Mwami Museveni akalulu. Kati omuntu oyo omusuubira otya obutakola ekisoboka kyonna okulaba nti Mwami Museveni bamulangirira, oba kukabba, oba kukuba abantu baffe ba agency baffe, okubawamba okubajja ku zi police station n'ebirala, okulaba nti NRM alangirirwa. Naye ng'amateeka gakirambika bulungi. Waliwo abagamba nti of course twetaaga reforms. Yes, ng'eggwanga lyaffe tulina ebintu bingi bye tulina okulongoosa, amateeka, enfuga yaffe n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu already ne mu mateeka mu biri. Kati amateeka tegakkiriza magye kwetaba mu byabufuzi, bya bukulembeze, bya party politics. Naye bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Mwami Museveni yagenda ne yeewa ebitundu 7 ku buli 100 mu kalulu kano. Naye nga buli omu yabiraba. Police stations ezikunukkiriza okuwera ng'ebina mbu ye yafuna 10%. Abalonzi baawo bonna tewali yafa mu bbanga lino lyonna, myaka gino tewali yayosa, bonna bajja ne balonda ate bonna baalonda ye. Waliwo ne police stations endala nga ye yasukkamu ne mu 10%, kubanga obululu bwe yafuna bwe baamuwa nga businga n'abalonzi abali mu register ya police station eyo. Kati bakitegeeza yasukka ne mu 10%. Kati ekyo kijja kitya? Omu ne wa 71% n'ajaganya mbu nawangudde. Kweri omanyi era twabiraba n'ababaka aba NRM bangi nga bababbira, bangi nga babongerako zifiga, bangi nga babongereramu obululu wali. Twali ku zitali senta nga lutalo oluli wali. Omuntu wafazze alina DR fomu yawangudde nga namba 2 wa NRM tafunye na kimu kyakubiri owaffe kyafunye. Naye ng'obalaba balemeerako balina okulangirira owaabwe. Naye bali eyo nti affe twawangula akalulu. Omar Bashir yali pulezidenti wa Sudan mu 2015 yeewa ebitundu 94.5 ku buli 100, 94.5% nga bali mu kalulu. Era n'abantu abaalonda baali batono nga bwe kyabadde ewaffe, kubanga abantu abo batiisatiisa babalaga nti leero munaalonda mutya, tujja kulangirira bye twagala.
naye wa 94.5%. naye wayita emyezi mbale abantu bennyini bye yali agamba nti bamwagala nnyo bamuwadde 94.5% be bamusikuutulula ne batunuulira ebintu bino ojja kwewa 71%. naye abantu abajaganya bo baliwa? lwaki abantu bali mu kiyongobero? abantu abo bennyini olina okubeegendereza kubanga si be baakulonda wabeepaatiiseeko. so fe kyetulina okukola kunywera kulemerako. eno gavumenti ekimanyi nti akenkomerero kyogera bakola emivuyo gya buli kika. tunuulira ekyabadde Masaka City kandi tetuwaffe n'awangula bulungi. bali ne bagenda mu kooti, omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola rekawunti, naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kaba kamu nga kalina obuzibu bikomaawo. bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu si bubiri si buna si butaano si mukaaga, kabungi obuliko emivuyo. omusiru nga zaakutulwa, obulala nga bukalu. abantu balonda polling stations ezo zaazi ne zivaayo DRFOM weziri, naye bokisi ezo nga zo nkalu. newebuuza buno obulungu baabutaddewa? DRFOM zino baazitaddewa. bokisi endala ne basanga nga obuli obulimu bwawa NRM yekka. naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino bisanze jagenda maaso paka tukole bikawunti, ate nga ye yakawa ensala nti bwe tutasanga akabokisi ne bwe kaba kamu tetujja kgenda maaso. ekitongole ekiramu simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino, kyo tekiswala. yesu omulamuzi alina okubanga yeetengeredde okuwa ensala ye, naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwe temuswala mwagafuna ne chief justice omupya. naye omuntu naako naawe ensala ye naye ate n'akontana n'ensala ye nemusigala nga musirise. ebintu bino byonna bikolebwa kubanga gavumenti eno ekimanyi nti eri mu kaseera kaayo ak'olweggulo. kyovudde olaba bafunye akatengo bali mu panik, buli bye bakola byonna kavuyo keereere kubanga bakimanyi nti batuuse ku kisembayo. kyovudde olaba bakola ebintu ng'okulumba amaka ga pulezidenti waffe. edda bagendangayo ne beetolola amaka ne babeerayo, naye ku luno kati bayingidde munda ne bamenya ne boonoona ebintu ne bakuba ne mukyala we kanimba gye, kubanga bakimanyi nti bannansi tebaabalonda okukola effujjo lino lyonna lyonna. abakulembeze baffe bali mu kuwambibwa. binaze Edriga deputy wa Northern, Jolly Jackie Kamusha wa deputy wa Western, John Mary Sebufu wakakiiko kafaako ebyokulonda, Bright Muhumuza oyomu ku bakoordinata baffe Mwankole n'abalala bawambibwa kati weeks zigenda kuwera 3 tebamanyiiko mayitire. naye gavumenti egamba nti ffe twakomyawo enkola ey'amateeka rule of law. nga mususe n'ebyo Amini byakola kubanga batera okumenenya Amini yatanga abantu n'abawamba n'akola atya. kati mmwe kyanjawulo ki ng'omuntu atali no wa bulijjo mukulembeze weeks 3 famire temanyiwa waali, balowe tebamanyi wakutandikira, tetumanyi oba mulamu oba ali mu mbeera ki. batubuulira ebisaamu mugumya bannaffe abamu bwe baasiba bamusangayo eyo amagulu gaasanyala atakyatambula. kati mumwina njawulo ki ne Idi Amin Dada gwe muvumirira abagamba nti mwe mwatereeza ebintu mulaba naye nga musajja mukulu mukulembeze. of course obukulembeze bwe baamuwa okudumira amagye tabugwanira, naye olwokubanga mwana wa mukulu ne bagamba tumuwe. ng'omuzadde bwagenda mu katale n'agulira omwana we ekyokuzannya oba ki eby'abaana abato, kati ono ye baamuwa amagye malamba era kyovudde omulaba ye akitwalanga kirabo kye kyakuzanyirako. ebintu byawandiika ebitategeerekeka Kyagulanyi munoonya ngenda mutta simanya ngenda musika biki, ebintu ebituweebuula ng'eggwanga. bino byonna babikola kubanga bakimanyi tebalina buganzi mu bannayuganda. abantu baffe bangi abawambiddwa ba agents, polling agents baabasanga ku polling station bano bagamba nti bakitalo nnyo balina obuwagizi 71%, naye ogenze ba agent babanno obadde ku polling station. oba obuwagizi obulina lwaki toleka banno buli omu n'abeerawo n'owangula bulungi obuwagizi oba obulina, naye bakimanyi tebabulina. twagala okudimandinga
John asinga okutegeera Oluganda sematimba bwegire demanding kye kimu Luganda kuba kubanja ate ekigambo ekirala ekiggumiza ennyo kale tujja genda n'ekyo abantu baffe bangi baawambibwa gavumenti eno tugigamba era tugibanja abantu baffe bano tetusaba tetuli mu kwegayirira abantu baffe bano abaawambibwa bateebwe nnambiro bonna abazze bawambibwa ate n'okuwamba abantu kikome ensonga eyo tulyogerako ng'abakulembeze nga bannansi tetukyali mu kwegayirira nti bannange gavumenti tugisaba etuyambe ete abantu bano tubanja abantu bano bateebwe nnambiro kuba tebalina musango bweba muteebereza nti bazza omusango lwaki temubatwala mu kooti wiiki 3 mubatadde eri tumanyi wabo bali twagala abantu baffe tubabanja era tudimandinga tubanja okuteebwa okwaba bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa ababali emakooti bali makomera twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango mugamba mwawangudde kati mwawangudde lwaki ate muyisa bwe mu ngeri y'obuswavu tulindiridde abantu baffe bano bateebwe tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere naye kati tunagenda nawala nnyo abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe tusaba abakulembeze baffe ab'ennono bannaddiini amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino tekimala tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannayobeere ba mirembe choose peace n'ebirala ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga toyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola nedda oba olimba twebaza okukosa abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala bwe kikyamu n'ebirala tubeebaza naye n'abalala amaloboozi gaabwe geeyongere ensonga eno bannange si ya nup just nga political party nedda yaffe fennange eggwanga kubanga eggwanga bwe litereera ffenna tuganyulwa eggwanga bwe liba nga teritambulira ku mateeka aba nup si be bokka abajja ofuna obuzibu naawe wagira nrm enkya ojja kufuna obuzibu oba bajja kuwamba ng'obanyiizizza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise so amaloboozi gaffe gonna gaveeyo yes tukimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala naye tusigale nga twogera tusigale nga tuli ku likodi ku nsonga zino kubanga tetwagala gyebuddeeyo abaana batubuuze nti igi bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga archbishop janani lumu bwe yakola talina gwe yakuba kikonde talina gwe yakuba luyi naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera kakati naffe twogere tubeere ku rekodi ebintu bingi kasita bibeera ku rekodi enkya batwejjeereza yabawo ekyokulabirako kibunga maliriza ensangi zino muzze mulaba bannansi bangi nga bemulugunya ku kitongole kyaffe ekyennyonyi Uganda Airlines tabagamba naye ekitongole kyaffe kino ekyennyonyi ennyonyi bwe zigerewa emirimu bakola gatire nga ye sente bwe zigibwa losses zifuuka losses n'ebirala bingi tubagamba naye twali ku bikodi 222 nali kulembera akakiiko ka konsasens ne bannange ne tunoonyereza tuzuula ebivuyo bingi mu Uganda Airlines obukubwa ssente y'omuw'omusolo emirimu bamala gakola abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina bw'ovira ddala ku nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke ekaweebwa contract ez'enjawulo ebintu bino byonna netubiteeka ku bikodi netugamba tutereeze abantu abasaanidde okufuna emirimu bagifune abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe bano ababba ssente y'omuw'omusolo bakwatibwe naye abantu abamu ne bagamba kwisa ennyonyi ebyo byogera kubanga twagala gavumenti yes gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi naye ng'ovudde okukyasa ennyonyi obutayagala gavumenti eno byeyayogerako byo si bituufu nebagamba biibino records bweziri
n'abamu ne bagaa nti ako just gavumenti ezo bakubanga oziwakanya naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno tubagamba ekirungi twali kubikola oba oli awo ensonga zino singa twazitegeeza ku luli titwali tuuse wano so kikulu ne tubeera ku record nga bannansi ng'abakulembeze nga bannaddiini ng'abakulembeze b'ennono ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso gye bujja eyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu munaddiini ono waakiri yayogera bamukolawe bati naye yayogera mwebale nnyo bassebugeraza omulungi aliko ow'omukisa tv press conference bweti bwebadde olunaku olwaleero tuli kuyimba lutalo tuli osunga balaze bungi agenda mu kooti kale mwenna abatulaba mwenna abali eyo omulungi aliko ow'omukisa mbadde nkyakugamba nti press conference